continue to manage these World Bank programs, and that in the same way that we managed the Wings to Fly program. We continued then to speak to people on the need and the plight of the needy in our society. Gukiri oguo Mwangi augite hamwe na unyitaniri na ruhonge rwa Mastercard ni mahotete kurugamirira arutwo mategwitia uteithio kuma kuri thirikari kuria augite arutwo matanyiheire 17,000 ni magunikite na kigina kia makiria ma shilingi milioni 300. And as a group together with Mastercard, we devoted 300 million shillings to ensure we supported our scholars. At that point, we didn't go to the government to ask, will you support the Elimu scholars? We said the 300 million is for the entire 17,000 kids who we were looking after in secondary schools and TVET schools. Oho Mwangi augite arutwo ni magunikire na hinya wa sora tawa hamwe na indo ingi cia guthoma riri cukuru irari hingitwo kurumirira gututhuka kwa murimu wa COVID-19. And each of the child, irrespective of whether the scholar was from Elimu or from Wings to Fly, got a solar panel, got a solar alarm, got a charger, so that they could continue to study during the 9 months that they were out of school. Oho Mwangi ni atogiritie ikinya ria abunge kugerera tafarira ya NGCDF ni guteithia arutwo guthie na mbere na mathomo mao. That members of parliament through their constituency development programs are increasingly coming to us and saying, how many children did you leave behind? And I want to single out the MP for Changamwe, who last week just came to us and just from the list asked us to prioritize the kids. And his CDF gave out 64 scholarships to the kids we had left behind. That is the biggest reward to you board members. If it wasn't for this, I don't know if it's hard, because even for primary I was struggling and it was not more expensive than this. But maybe God would have created a way for me to, would have made a way for me to join school in other ways, I don't know. But as I look at circumstances, I would have remained hopeless, and that gives me all reasons in the world to thank the Equity Program, because they are supporting the needy people like I, and so that we can at least fulfill our dreams and will be of help to those who will need in the future. When I go to university, I want to be a neurosurgeon and to help my family, because I'm the firstborn and there are other kids. So my parents are looking forward of me so as to help my brothers and sisters. Mwaka ucio urathirire ni turaheanire 9,000 na mwaka uyu thirikari scholarships yayo ni 9,000 o ringi, na tuongerera scholarship cia Wings to Fly ciothe ciuma ni scholarship 11,750. Ino ikatuma scholarship ciothe cia mibango ino iri ikinye scholarship 37,000, na scholarship icio ni ikoretwo igiteithia ciana, na no nyende gucokia ngatho muno ni undu wa aciari aria matakuaga ngoro. Handu-ini ha Utana TV, Jesao Kariuki, Wang'ang'a. Ngatho cia mwanya kuri mwandiki witũ wa mohoro Kariuki Wang'ang'a ni undu wa gutwahariria ripoti ino, na muno makiria ngatho nene muno kuri Mwangi wa Equity muruna wakwa ni undu wa gutigirira ati ciana ni ciathoma gutari kihingico giothe. Na tugithie na mbere, muingi kuma itura ria Majimoto mwena wa Girigiri riu ni utetete kumana na uria ukoretwo ugithumburwo ni nugu na iria cikoretwo cikiria irio ciao ciri o migunda. Kuringana nao maroria thirikari kuigua kiriro kiao na kumatangikira, kuona riu marorete kugumirwo ni wagi wa irio. Ripoti ino reke tukorwo tukimiamukira riu.
Muikari o ũndũ ũmwe na mũrĩmi wa itora rĩa Majimoto mwena wa Girigiri aimĩtwo thayũ nĩ nũgũ kũrĩa arabatara kũrira irio ciake cirĩ o mũgũnda na kwaga ũguo agathama mũgũnda-inĩ ũcio. Tondũ kinyona nũgũ ici nĩ ciatũmire tũthame kũrĩa tũrĩmaga tukabidi tũthiĩ tũgakombora mĩgũnda kũndũ kũngĩ. Nĩ ũrĩa itũthumbũrire kuanzia asubuhi mpaka jioni. Twambanagira cio rũcinĩ tũgarĩkania cio thaa 11 tondũ nũgũ nĩ mũndũ. Ekomaga gĩthaka no yũkĩranagia na niĩ rĩrĩa ndĩrokĩra. Ũguo nĩ ciatũimire wĩyathi kũndũ gũkũ mĩgũnda itũ ĩgĩtuĩka ya tũhũ tondũ atwarĩma tũtirĩaga. Tũtũrĩtio nĩ kĩndũ gĩtagwo thĩna. Kũrĩ arĩa makoretwo magĩcirira ta Wilfred Kang'ethe, nyamũ ici nĩ ciũĩ o nginyagia marĩtwa make kuona maingĩ atindaga akĩhĩtana nacio mũthenya. Mũngĩũria nũgũ rĩtwa rĩakwa no imwĩre tondũ ciambagĩra first of all kĩndũ thaa ĩmwe na kĩndũ ikoragwo ciũkĩte hau hakwa. Rĩu nani twambanĩrĩria nacio rĩu no njĩtire ya njirani ũkai tweheria marehire bunjo. Nĩ nyamũ ĩrĩ na muonere wayo wa maũndũ kuona atĩ nĩ yahithanagia na atumia o ũndũ ũmwe na airĩtu na yona arũme ĩgatema ihenya ta nyagahere. Gũtirĩ ndeto ta mũirĩtu kana mũtumia ona njĩra ndĩngĩkweherera ũrothiĩ ta rĩu ũthiĩ ũcikone na hakwa. Ndenda gũkwĩra ciũkaga ona no ũrigwo nĩ mbũri kana nĩ mbũri cia Maathai kana nĩ nũgũ. No we ndũngĩcieheria ciarora ciona nĩ mũirĩtu ta mũirĩtu wakwa thiaga kaica baba maya mokire itingehera hau nĩ matũ ndoria kĩũria kĩu basi nĩ kuona nũgũ yambĩrĩria forward marching kona nũgũ nĩ yehera. Ũguo ĩna matharau ma mũthemba kĩndũ kĩrĩa nũgũ ĩtekaga. Nũgũ nĩ mũndũ no kwaria peke yake no mwaria nĩ iguaga language. Kũringana nao nĩ atĩ rũhonge rwa KWS na rũrĩa rũthaitagĩra nyamũ cia gĩthaka rũtirĩ rwamateithia na njĩra o yothe harĩ kũhingĩra o ũndũ ũmwe na kũrigĩrĩria nũgũ kuma rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ. WS matirĩ matũteithia ũhoro wĩgiĩ nũgũ tondũ na makĩria maugaga nĩ ithuĩ twakorire nũgũ gũkũ no mĩgũnda nĩ itũ. Hathara kũrĩ mũingĩ ũyũ nĩ kĩondo rita kuona atĩ nũgũ ici nĩ cirĩkĩtie kwananga irio ciao cirĩ o mĩgũnda-inĩ. Sisi manugu mnatuletea nũgũ inakula chakula hatuna kitu ya gukula. Rĩtana rĩao nĩ kũrĩ thirikari kũmahe irio o ũndũ ũmwe na kũrigĩrĩria nyamũ ici gũthiĩ o nginyagia mĩgũnda-inĩ yao. Na mtupatie chakula mnatupea nũgũ. Mnasema nũgũ ndio watu, sisi ndio wa nũgũ. Basi peani sisi chakula. Ũguo tũrĩ andũ ahinyĩrĩrĩku mũno. Kwa hivyo tunaomba usaidizi. Kuma itora-inĩ rĩa Majimoto wodi-inĩ ya Girigiri gĩcigo mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, handũ-inĩ ha Utana TV njĩtĩkaga Simon Mwangi. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno na tũrehoka thirikari ya kaunti o ũndũ ũmwe na thirikari nene o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa KWS nĩ megũkorwo magĩtacũkia makinya ma naihenya nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wa itũra rĩrĩ ndũnakorwo ũkĩgomerwo nĩ wagi wa irio kana ng'aragu. Na kumana na ripoti ĩyo reke tũkorwo tũgĩthũmũra na niĩ ngunde gĩkombe kĩa maĩ no ndũgakorwo ũkĩnyegenyia mĩtambo amu nĩ tũracokereria ihinda rĩtarĩ coho. Marĩtwa makwa njĩtagwo David na nĩndĩroragĩra Utana TV na yonekanagĩra TV-inĩ ciothe iria twĩna cia digital na iria kũrĩ Pan 151. Barikiwe sana. Gũtua Ngai kĩyoti tondũ nĩ ũhotithĩtie na gũtua Ngai mũigua tondũ nĩ ũnjiguĩrĩire nyanĩrĩire Emmanueli nĩ ũkoretwo hamwe na niĩ hĩndĩ ya mathĩna makwa ndagũkaire ũkĩnjigua. Njĩtagwo Grace Mwangi nĩ ngũinĩire nyĩmbo ta Ngai kĩhoti na ihoya na wandathima na mwana na nyĩmbo ingĩ nyingĩ na nyĩmbo ciakwa ngenda gũciĩrorera no cionire gũkũ mũciĩ wa Utana nĩ mĩtũki gũkũ nokuo ũngĩhũrĩrwo rwĩmbo rwaku. Ĩno nayo station nĩ ĩrĩa yambararagia mũini ũrĩa wĩ thĩ agatuĩka nĩ araiguĩka thĩ yothe.
nĩ mũini ũrĩkũ we wendete mũno? No wende kũmenya ũhoro makĩria wĩgiĩ mũini ũyũ? Ndũgakĩmake, nyitanĩra na Kĩmenjo wa Wambogo kuma thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Njata cia Ũtana. Tũgũcangamũre na tũkũmenyithie maingĩ megiĩ mũini ũyũ wendete mũno. Ũtana TV, Ũtana nĩ mĩtũkĩ. Njoro tũraiga Ũtana nĩ mĩtũkĩ, biabe mũico wa rami Ũtana nĩ mĩtũkĩ, Erubago ni moro Ũtana nĩ mĩtũkĩ, Naikuru yothe tũkaiga Ũtana nĩ mĩtũkĩ, bũrũri wothe tũkaiga Ũtana nĩ mĩtũkĩ, tũgacokera tũkaiga Ũtana nĩ mĩtũkĩ. Ũtana TV rĩrĩ nĩ ithũĩro rĩa mohoro na tũgĩthiĩ na mbere. Rũrĩrĩ rwa Ogiek rĩu nĩ rũrĩtie thirikari ĩkoragwo ĩkĩmarĩha rĩrĩa rĩothe ĩratabania tabarĩra cia ũthii wa na mbere mĩgũnda-inĩ yao. Mwandĩki witũ wa mohoro Kariuki wa Ng'ang'a arĩ na ndeto ĩno makĩria. Gĩkundi kĩmwe kĩa rũrĩrĩ rwa Ogiek nĩ makaire thirikari nĩ kwaga kũmakuruhania tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciao. Akĩaria hĩndĩ ya kũruguria tabarĩra ya Ogiek People Development Program, Daniel Kufei ũrĩa nĩwe director augĩte rũrĩrĩ rwa Ogiek rũtigunĩkaga na tabarĩra ici. Jina yangu mimi naitwa Daniel Kufei, ndio director wa Ogiek People's Development Program. Hii report ya leo ama launch ya leo ilikuwa mambo ya renewable energy. Hapa pamoja tumefanya kwa sababu ya mambo ya indigenous people ama watu wa asili, ili tuone kwa sababu mambo ya renewable energy inapatikana kwao, na kwa sababu zinapatikana kwao mara mingi hawapati ile results za hiyo energy. Napita kwao lakini hawapati hiyo energy. Gũkĩrĩ o ũguo Kufei augĩte kũhamũrithio kwa aikari na kwaga kũrĩhwo kwa aikari aya rĩrĩa tabarĩra ici irathiĩ na mbere na gũtabanio nĩ mũgarũ na watho, kuona nĩo makoragwo na maratathi mothe marĩa mabatarainie. Kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ ndagĩtarĩ RS Osano ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa maũndũ ma ũthuthuria thukuru-inĩ wa Masai Mara, nĩ endekithĩtie thirikari kwambĩka mĩtaratara mĩandĩku rĩrĩa ũgũtabania tabarĩra ici cia ũkũria mĩena ĩno. Sasa unapata kama Olkaria wale watu wanaishi pale, si ati wanapata hiyo, ni kwamba inafanyika. So hii report itatusaidia ili tujue sasa tutafanya nini baada ya hii report. Watu waanze kufanya kama ni mambo ya biogas, mambo ya hata ile units ndogo, ile hydroelectric, ile ndogo ndogo zinaweza tumika yenye inaweza saidia village moja peke yake. Alois Osano, the Director Research and Innovation, Masai Mara University. And apparently it appears that the indigenous people, one, they were not aware when those projects came into being. Number two, they were not involved even when their land was being taken away. Number three, they do not benefit from this kind of project. So it's like the projects are alien to them. And yet, some of these projects, as we know, they generate a lot of revenues. Oho riboti ĩno nĩ yendekithĩtie kũgĩa na kamĩtĩ ya gũthũrima maũndũ ma ndũrĩrĩ ici hatarĩ kũingĩrĩrwo nĩ thirikari, amu wagi wa gĩthomo na ũgĩ wa maũndũ ma gĩthirikari nĩmo matũmaga ndũrĩrĩ ici gũthinĩkanio na kwaga ihoto ciao. My name is Juliana Katimo. I work with Nasaru women. A few things that the community are benefiting from, and we still have a challenge, especially when it comes to inclusion of
the local communities in decision making, and most of it all women. We found that there is still a gap that needs to be bridged when it comes to decision making in terms of renewable energy. I also want to say that we are glad that now we are taking space, or we are as Indigenous people, we are really coming up to own these projects and try to understand how we can directly benefit as Indigenous people. How can not only these projects reduce the negative impacts, but contribute positively to the rights of the communities resident in the areas in which the projects are held? And secondly, how can the communities themselves be the leaders in the generation of such renewable energy projects? Handu-inĩ ha Utana TV, njĩtagwo Kariuki Wang'ang'a. Cia rũrĩrĩ rwa Ogiek kũngĩ nĩ atĩ thutha wa ithurano cia mũgũga o ũndũ ũmwe na Kiambaa gũtirihwo, rĩu ateti kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri na arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa UDA o ũndũ ũmwe na kĩama kĩa Jubilee rĩu nĩ meyumĩrĩtie kĩng'ang'a-inĩ na kũheana mawoni mao megiĩ gĩthurano kĩnene kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũganatabanio mwaka-inĩ wa 2022. Mwandĩki witũ wa mohoro Kĩmenjo wa Wambogo nĩwe tũharĩirie ndeto ĩno. Atongoria arĩa megiritanĩtie na kĩama kĩa United Democratic Alliance UDA moigĩte atĩ gĩthurano gĩa gĩcigo mbunge gĩa Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ gĩcicio kĩa ũrĩa gũgaikara gĩthurano-inĩ twerekeire kĩa mwaka wa 2022. Seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata hamwe na mũrunawe wa gĩcigo mbunge gĩa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a Ndindi Nyoro moigĩte atĩ UDA no ĩragĩa na mĩri ya gũkaiũkia ũhotani na gũthondeka thirikari mwaka tũrorete. Makĩaria kanitha-inĩ wa St Mark's Gĩtuto Kahuhia Murang'a, erĩ aya maugĩte atĩ andũ a gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ marĩkĩtie gũtua matua ma gũkanyita mbaru Hustler Movement. And I want to say that the by-elections in Kiambaa is a reflection of what is likely to happen as we continue with our politics towards 2022. I also want to say that most of the people who actually even didn't vote for our candidate are actually also supporters of the Hustler Nation. So I want to really thank the people of Kiambaa for showing the country where majority of the people from Mount Kenya region are and where they stand. Na sisi tunaona ya kwamba vile ilitendeka Kiambaa na hiyo maneno tuliona vile watu walipiga kura kwa njia ya peace, na even after a lot of intimidation kutoka kwa serikali, pesa mingi kutoka kwa serikali, watu wakachukua wakakura, lakini kura wakapea mmoja wao ambaye ni Hustler mwenyewe John Njuguna Wanjiku. That young person was not known, but the mere fact of getting a ticket of UDA, he shot up. And I want to congratulate various members of parliament who are at the forefront to ensure that young man wins. He is going to be mentored, he is going to deliver for the Kiambaa people, and we want to say thank you so much Kiambaa people. Ndindi Nyoro mwena-inĩ wake oigĩte aingĩ no magũthiĩ na mbere na kuma kĩama-inĩ kĩa Jubilee na nĩgetha magacaria kĩama kĩrĩ na kĩhoto na waragania, ona kĩama kĩrĩa kĩrĩ mathikagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa yothe marĩ na mateta manini ona kana manene, kuona atĩ ũhotani wa Kiambaa nĩ kĩonereria kĩnene kĩa marũrũ ma Akenya kũrĩ kĩama kĩa Jubilee. Nimeona a lot of communication from other leaders about tuliacha kule nyuma kwa ile chama ambayo ilikuisha, ile ilikuwa the Red Party, na ilikuisha kwa sababu ya kudhulumu hawa raia. Tulijaribu kuambia maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya maziwa, wakakosa kusikia. Wakasema ati we are not respecting the president for telling him the truth. Sasa wamejionea wenyewe. Kang'ata oigĩte andũ makoretwo magĩcakaya nĩ ũndũ wa ngarama nene ya mũtũrĩre na gũtirĩ mũndũ ũramerekeria ũteithio na kũrĩo, no ĩndĩ ateti rĩu mehotorete ũteti-inĩ.
Oho nĩ atetete kuona atĩ igoti rĩu nĩ rĩambatĩirio na rĩkahaicio kũrĩ ngarama ya indo iria ihũthĩkaga nĩ mũkenya wa kawaida oro mũthenya, o rĩrĩ Akenya marang'ang'ana na mũtũrĩre na gwetha ũboco makĩria mũno mahinda maya ma COVID-19. Jubilee government, just know, Jubilee party no longer enjoys any support in this region. You increased taxes for the common commodities for the wananchi. Now petrol has shot up, diesel has shot up, cooking gas has also is now something unaffordable. So we tell the wananchi, please continue defecting en masse away from this party called Jubilee Party. Ĩndĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Murang'a Sabina Wanjiru wa Chege ena woni ngũrani kĩama-inĩ kĩa Jubilee kuga atĩ kĩama gĩkĩ gĩtikuĩte no ĩndĩ kĩrĩ na moritũ matiganĩte na kuga atĩ Jubilee nĩ nyũmba ĩrabatara kũhatwo na gũthambio wega nĩgetha ĩrũgame rĩngĩ ta kĩama. I think the only challenge we have with Jubilee, it's because we have people who talk recklessly. We have people who give our party a bad name. Then when it comes to go looking for votes, you didn't see them on the ground. And I think that's the only challenge you are having. My appeal is that if there is an issue within Jubilee, we should sort it out. Even the ones who are selling a different candidate, they are all members of Jubilee Party. They contribute to Jubilee Party. They are earning a salary and they're in Jubilee. If Jubilee was that bad, if Jubilee would be dead like they claimed it was dead, what are they doing inside that party? You can't be in a grave. That you should be moving on. Nĩoigĩte nĩ kũrĩ na atongoria thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee kĩa arĩa maragia mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ oro ũndũ ũmwe na gũtũma mũingĩ hihi wage mwĩhoko na kĩama kĩa Jubilee. So Jubilee is a strong party. There are few bad people around Jubilee. I think the best thing we need to do is restructuring and also involve a lot of young people. Handũ-inĩ ha Otana TV, njĩtagwo Kĩmenjũ wa Wambũgũ. Ngatho cia mwanya kũrĩ mwandĩki witũ wa mohoro Kĩmenjũ wa Wambũgũ nĩ ũndũ wa gũtũharĩria riboti ĩyo. Na riboti ĩyo ĩgemaine na ũrĩa ũrugarĩ wa kĩũteti ũkoretwo ũkĩambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ witũ nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ. No itanamba gũthiĩ reke ngorwo ngĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri iria cirĩkĩtie kũnginyĩra kũhetũkĩra mũtambo wa Facebook. Mũndũ ũgwĩtwo Paul Jonde kuma mwena wa Kabete nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku. Mũndũ ũgwĩtwo Irene Wambui, Bernard Gĩtaũ, Esther Wanderi, Francis Kioko, Boboguno, mũndũ ũgwĩtwo Maria Irũngũ, Anne Wangari, Agnes Waihiga, mũndũ ũgwĩtwo Mwaura wa Ndũng'ũ, Danlas, Sagawa Gathongo, Sami wa Kaiwa, Stano Dadi, Kim Mwangi, Ngugi wa Karanja MC, Charles Chege, Izajemo, mũndũ ũgwĩtwo Robert wa Maina, Simba wa Subukia, mũndũ ũgwĩtwo Joshua wa Macharia kana MCA, mũndũ ũgwĩtwo Francis Gaho, mũndũ ũgwĩtwo Haroni Mũrĩithi, o ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Perry Maina, mũndũ ũgwĩtwo Joy Joanna na ngĩngĩ ndũmĩrĩri cianyu nĩ cirĩkĩtie kũnginyĩra. No nĩ ũndũ wa mathaa ndikũhota gũkorwo ngĩcithoma ciothe, no mũthenya wa rũciũ no ngakorwo ngĩcigerera. Ngatho cia mwanya kũrĩ arĩa othe metĩkĩra na mateithĩrĩria mohoro maya magũkorwo magĩgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Mũndũ ũgwĩtwo director wakwa, mũndũ ũgwĩtwo Joseph Okio, o ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Joseph Joanna, mũndũ ũgwĩtwo Kĩmenjũ wa Wambũgũ, Kariũki wa Ng'ang'a, thengio inyuothe nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria tukorwo tukimemerekia mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe. Ngatho cia mwanya kũrĩ mwĩroreri wa Otana TV nĩ ũndũ wa gũtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ na kwamũkĩra mohoro maitũ ĩmwe kwa ĩmwe. Thiĩ na mbere na gũtwamũkĩra na gũtũrũmĩrĩra kũhetũkĩra ng'enda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria arĩ cio Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o ũndũ ũmwe na YouTube ciothe arĩ Otana TV official. Niĩ njĩtĩkaga Simon Mwangi, gĩa na ũtukũ mũhoreru, tũcemanie haha rũciũ mwene Nyagenda. Mare noti yakwa nĩ yaku Mwathani,
Kindu giothe kĩmbere yakwa na kũigĩra Ngai, mbara ĩno Ngai wakwa ũhote kũndũĩrĩra, mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani. Njĩtagwo Onesmus Kimani Ngũnjiri, MP wa Bahati constituency, na nĩ ngwenda kũmũkaribisha mũno Gũtana TV thĩinĩ wa Nakuru County, na thĩinĩ wa constituency yakwa nĩ tũkũruta wĩra na inyuĩ na twĩtiarie nĩgetha mũhote kwendekithia andũ aitũ. Koguo Gũtana TV karibuni sana, karibu sana, wĩra ũrĩa mũraruta nĩ tũkũwenda na nĩ gũteithia andũ aitũ. Marĩtwa njĩtagwo John wa hinya wa Muthoni kana wa Marĩ, mũndũ wĩnjuĩrĩ nene, mũndũ watunyirwo magego nĩ mbĩa, na nĩ wega nĩ ũndũ wa TV ĩno ya Ũtana nĩ tondũ nĩ ndĩmĩroragĩra kaingĩ na nĩ njega na nĩ iraka ona cioneki cia andũ arĩa nini. Ndutaga wĩra gũkũ Kagoto mwena wa Naikuru Heshima, thoko nene mũno yendagio indo ciothe, wenda nguo, wenda irio, wenda o kĩndũ gĩothe wenda, woka Heshima no gũkĩona. Nĩ wega mũno. Mũrimũ wa COVID-19 nĩ mũrimũ wa gũtambithania ũrĩa ũrehagwo nĩ virus ya corona. Mũrimũ ũyũ nĩ ũrehete gĩkuũ kĩa andũ makĩria ma milioni 3 thĩ ng'ima na 2,500